Wa masani le matoa inga. A o nei wo i au kilani. Ai vai mai wo tala noa le fionga le Konesula. I se fuafuanga mateo whaatasi ai. Ona whapea mai le matoa inga. O whea foi alu o i ai malau boyfriend. E ula mai lau whanau i a te au. O te wha mua lava mea manao mai ai lau BFF. Best friend forever. I lo le lato tina. O no utari le iai, vaai. Le lava to te vaai mai, o te alu. Ai o to e foi mai lava le fale. Ai alu foi ia le lona lava fale. O na whai ai lava lea, ma mea to e ai le matoa inga malau whanau. A wa lato I loa le lei. O te fia tele ma te o whaatasi ma le fionga ia Faolotoi. Ai se a. A wa e to tele sao Samoa. Ai au te maitawina e ui o ia o le saolo na inga, le nuu ma le tumalo le pā. Ai au te maitawina o se sao e tautua. E tautua I lona inga, e tautua I le nuu, ma e tautua fo I le kalesia ma le tumalo. E le taofi fo I lona silafia I so se mea o le anganu o Samoa. Ma e fia fo I e lango ma sosoani I le autalavou Samoa I Aotearoa. O te fia tele tau mawhai, o te tautua I se tangata ta malii ma tausa fia o na winga. O te maitau foi, e to tele tangata umia to finga mawalunga, a ese al whatinonga nei tiute. Oisi, e manao lava ia whaalupe atu ia, ma whaalialia lon to finga. A le fionga ia Faolotoi, e le ngata e mamalu pe atu lon to finga. A le pala ai foi, e elea o na lima, pe palapalao na tuli le whatinonga o lantautua ia Samoa. E le alo foi mai ngaluenga matiute e afulilingi ailo na moaulu, pe solo muri mai foi le vevelo le la, po le asu le whaapuso le umbo le tautua. O winga nei, o te loai, o ia se taitai e maasani e tautua. E le ngata I lea, ai eselo fia iai, a wā se tangata fo I moni ma wha maoni I lan tautala, ma lana tautua ma lana ngaioi, I le whatinonga o lana ngaluenga, o ia o le Konesula ao Samoa. For the sake of those who do not speak the language of angels, may I say kia rana tātou katoa to you, Papa Keu, the Consul General of the Cook Islands, your wife, and to Mama Rosie. To those who are here from other groups of our community. It has been the practice of my family when I'm in Auckland. When they see me talk to the Consul General, they say, "Where are you and your boyfriend going to?" My children tease me and they say, "You give your priority to your BFF, your best friend forever, instead of their mother." And then I respond to them, "Look, the good thing is, when I go with my BFF, I come back home and he goes back to his home." And we all laugh at this because they know that I enjoy being in the company of my friend, the Consul General, Le Fionga Faolotoi. Why is that? Because he is a paramount chief of Samoa. And I have noticed that though he is a paramount chief of his family, village, the district of Lepa, but I know he is a paramount chief that serves people. He serves his family, he serves his village, and he serves the church and his whole district. I also know that he does not hold anything back when it comes to discussion of languages and culture. And he also is happy to support the young people here of Samoa and Aotearoa. I love the fact of wanting to serve a chief who is happy and who is humble in all his conduct. I also note there are many people who hold positions high. Ese lato whatinonga tute, they perform and conduct these duties differently. Some want to be acknowledged for those roles all the time. But I notice with Faolotoi,
when he conducts himself in the role he ought to conduct, he is very dignified. But he does not shy away from getting his hands dirty or his knees dirty. He does not shy away from the heat of the sun or the heat of the fire when the young people are serving their elders. Those are the characteristics that I know of a leader who serves people. But I also love the fact that he is true to his words, that he's honest in conduct and his dealings with all of our communities as the Consul General of Samoa in Auckland. Te paki mai. Tonight was an opportunity to invite friends and those in the community, the church leaders, our community leaders, the many people in government agencies who have all had dealings with the Consul General of Samoa. And we wanted to be able to provide an opportunity for those who have worked around him, supported him in the 2009, 22? In the 13 years that he has been Consul General of Samoa in Auckland, to give him a chance for them to come and acknowledge him and to pay his respects. I acknowledge you, Consul General. I acknowledge also my parliamentary colleagues who are here, Le Maunga Lydia Sosene, Anai, and Teresa, who has since left. I acknowledge the Councillor, Alf Reupena, our local board members from across the region here, the many church leaders, and I simply greet and acknowledge all of you in that manner. I want to relate a few stories. The first story is about this building, and that building, and also the building, the residence of the Consul General. Ngā umi se kaimi o mana o ele malo Samoa le lua whemaleono. No mai le malo Samoa mana o se lato whanua wa mai mautu pe na whaatau isi masa ili whanua ele maua. O no mai la i o whatu iai o e tala noa matangato le council. Lano tāpenganga le council e tāpenga mamao. Se fulu, lua se fulu, tolu su tausanga. So wa isa wa i fio mai le fionga le parimia tu ila epa i le lua whema le fitu mautu tala noa i loa o le whanua le mana awai. Peita iane, o le whanua le nei, o le whanua e ta o le public reserve. E le mawhai o na whaatau, se vanga nā ua awa ese mai le pāpui pui o nei whanua. Ai na o le Minister of Conservation, e mawhai o na sui le tūlanga lea. O le sunga i a Chris Carter, le Minister of Conservation, i le whainga mā loa Helen Clark, lea na i oe e li liu le whanua lea mawhai o na whaatau ese. A o ala foi o mea i nei, e le mawhai o na whaatau ese se whanua wa pui pui a whaatu la whanu, se i vanga nā ua i oe i ai mauli. Mea lea, na i oe i ai mauli po mana whenua i le avenga le whanua nei. Peita i ane le lua whema le walu ua sui le whainga mālo. Tūla i mai le whainga mālo whauna nau foi ina ia toe whaatu langa le pūlenga i nei au ki lunch. Awa ese ai loa Manukau City, ia ai whai le pūlenga i tasi o au ki lunch. A fio mai le fionga ia Faolotoi le lua whema le iwa le ngaluenga ua watu il malo Samoa. Whaatu le whale nei ma le whale lea, ma maota ia i mangele e a fio ai, e api ai la tau wa mauto fia le malo Samoa. O te fia whai loa i le sunga i a Alf Reupena ma Arthur Anai i le nawai taimi o le 2009 wa manu malo le manukau i le Auckland Council ma tau ave pele ngaluenga o le lango i ai i le ngaluenga lea. Peita iane, e ui le tele o le ngau saa i le tau mawhainga i whaavanoa le whanua. Ai o le te leo le ngaluenga, o le whawinga o whale nei, ui a wala i tau na ui ai i a malu pui pui a whale, ma le ngaluenga na, o le
O le la me papupula lea po le fetu ta iana lea. Ua mafua ai una tu le fale le nei. Lea ua ai le ngā o Samoa o tangata Pasifika atoa. I le maota le nei o Samoa. I'm relating how even though it was challenging getting this land through council processes, if it were not for this man, this building, that building, and the buildings, the residential buildings down the road, would not be standing today. Knowing how council processes go, how challenging those are, if it were not for him working with our councillors, our Filipina, and others, working with Lamonga, Lydia Sosene, Tawa Nick Buckledge, or Te Whafunai, Tasi Lauese, or ai au Peter Scout and La Tone, working with them e lango lango. E ui fo I lavalanga luenga ma Tone tua, ai mo mia laval tangata e taita ina. Le mea lea e mo moli e tuaile nganga whaafitai. Mai tau foi, ua sila fia o ia o le whaatamao o ai foi o malisi, o le kelo mau whala putonga ia o a onga mai Samoa, Skopa, o Avele, o St. George, Manisi. Peita iane, o ia lea o le whaatamao sa sia. O sa sia, o le Samoa, o le wangalo se ele Samoa Association o a onga a matai Aotearoa. He is the patron of Sasia, the Samoan Association. He became patron. It wasn't about looking for a wife, even though that organization is all women. But it was about believing and supporting the promotion of Samoan language in the early childhood education center. And now I am wondering who will replace him in Sasia. Every language week he has been there for the Samoan language week. He has been there when schools held things. Olesi, this is the leader of the Samoan vaccination rollout. Together with Kil, we were the first to receive our first shot, the first to receive the second shot, the first to receive the third shot. Now I know Kil is married, so I'm not going to say mama, but I know it wasn't because those young women were delivering the vaccine that he became first. It was because he believed it was the right thing to protect our communities and to give confidence to those who were fearful about the vaccine. E ai isi ngā luenga o le te maitawina. E ai nisi o le tātou wa tunu o la malanga I Samoa. Ai o atu le malai valele, ua expired passport, a le vaa o le tasi le vaveao. O ngā whawhangu mai la valeo le fionga le Konesula. E luatu le malai valele, se I saingi le pepa, ina ia validate ai le passport Samoa, I mawhai o na malanga I Samoa. Ke ofo le mawhau nei tangata, I le whaki ngā inga le fionga le Konesula. E ofo I le hall nei, e ui e whaatapulaa taimi e whaanga I le hall. Ai e whaatalitali lava le fionga le Konesula. E ui o avatu le se fulu, ai ka lava le tasi o le nei lava I ai tangata I nei. A o fo ila I fundraising al tātou watunu. Wa masani o le atunu pe fia e tau vama I tusi walau dia I la fionga Konesula, ma whapipi I atua I malau tusi. E pei o ia o se tangata whainga luenga lo ofisa I le sa I linga o tupe mo le tātou watunu. Whapea lae e whawhiti e le fionga Konesula. E ui o le Konesula le malo Samoa, e ui o ia o Faolotoi o le sao le pā. Ai wa ai kou whainga I le ngei kangaka. O le mea lea, e ui le tele o le au tautua le neito whinga. Ai I lau wa ai I le fionga I a Faolotoi. E avela na wha mua I tangata. I tangata pe na yailinga ngana Maori. What is the most important thing in all of this world? It is people, it is people, it is people
o ia lea malantautua. Ia, e sau se kaimi, whaawau pēro na tūla I mai ave ma Konesula ia Aukilani. Aua ko ke wheikai mai pe awhai ave ko me alofange e koe vai mai lava o tū mau pēr Konesula. Langa o la utu alalo la tōu e pule al malo Samoa. Peita iane, ile nei a fiafi e momoli atua ile ngang whaafutai le tātou atunu wa whang potpoto, wō mai masani, a tonu o lea ua whaatali tonuina le fionga I le Konesula I la o tau langolangoina o ia ma le tau alo lofa I ana ia. E le tāua ni mea lofa, ai tāua le tātou maftanga. May I thank and acknowledge everybody who have received and accepted the invitation to be here tonight. This is an acknowledgement of the years of service for our communities. And I want to acknowledge you, Kil, the Cook Island, Niuean and the Tongan community. When I failed to find a wife for him in the community of Samoa, I came to you. And Mama Rosie, you promised me that you would provide a young Cook Island maiden for the Konesula, and I remain hopeful that we can do that before he has to return to Samoa. Can I ask people to charge your glasses, please, and join with me in a toast for the Consul General. This is not a toast that he finds a wife. This is a toast ia tū maupelo na soifua manuia. May he continue to have health and strength to serve in whatever role that he receives in the years ahead. Manuia.